Great morning to all of you first, or good afternoon, depends on the time that you will see this video. من امبارح أنا thinking how to revise Act 1 أو ازاي إن احنا ممكن نفكر في Act 1. I preferred إن احنا نعمل الفيديو دوت من التكست نفسه. طب عشان ندخل في الموضوع على طول، Act 1 جوليوس سيزر، احنا اتفقنا على إن بداية السين كانت between Flavius and Marullus, and the speech اللي كانت between them and Carpenter and the Cobbler. Carpenter اللي هو النجار، وكوبلر اللي هو صانع الأحذية أو الإسكافي. Why Flavius and Marullus? Why the names? اشمعنى الأسماء؟ قلنا إن ويليام شكسبير كان متعمد إن يعني ينيم السنتس أو rich people by their names. أما بالنسبة للpoor people اللي اتفقنا وقتها إن هم commoners أو the poor or the mob, or we may say كمان كلمة plebeians. تمام، plebeians. تمام، ليه؟ علشان EIANS plebeians. تمام، أو plebeians. So يبقى احنا كده بنتكلم على لقاء فلافيوس ومارولوس اللي هم rich people، وتحديدا قلنا اسمهم tribunes TRIBUNES. tribunes دي اللي هي الحركة اللي كانت بتدافع or defend the poor people, or بتdefend the rights, or بتdeliver their requests to the king. سامحوني على صوتي النهارده، انا بس صوتي مجروح شويه من المدرسه. اوكي، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. go home you lazy creatures, go home. اهم quotation موجود Flavius. Don't you know that this is a working day؟ وده بيشو قوي وبيindicate ان الclass distinction, injustice, like وكأني بقول ان ال poor people they do not have the right to have the holiday, to have a holiday. طبعا الطريقه اللي اتكلم بيها فلافيوس موضحه قوي ان هو بيتكلم برقي rich people. يرد الكاربنتر: why sir I'm a carpenter, I am a carpenter. والكوتيشن ده عشان ما يبقاش تريكي لان في ناس كتير بتقع فيه. where are your leather apron؟ تمام، and ruler apron or ruler. why are you wearing your finest clothes؟ مارولوس اللي قال الكلام ده للكاربنتر. تمام، so Marullus to the carpenter. امتى؟ at the feast of Lupercal. It is the feast of Lupercal. They are celebrating the feast of Lupercal. في نفس التوقيت they are celebrating Caesar's winning. تمام، طبعا winning هنا يبقى winning أكيد over Pompey and his sons, killing his sons. So discussion قوية ما بين مارولوس والكوبلر اتفقنا عليها وقرناها مع بعض. What trade, sir, I beg you don't be angry yet. If your soul are worn out I can mend you. هنا كان اختيار المصطلح خاطئ, like an irony, like sarcasm. ان كوبلر بيقول I can mend you. لا، ازاي؟ نهار اسود، كوبلر ده صانع احذية. so far لو بيقول I can mend you لمارولوس that means ان هو بيقول له هصلحك انت، كأن هو shoes يعني. what do you mean by that? mend me? you are rude. انت قليل الادب. كوبلر: well cobble you sir, I'm sorry. cobble you بمعنى كأني بقول أنا uneducated, I didn't mean it. تمام، cobble you which means هصلح جزمتك. you are a cobbler are you, and then we go on again with the discussion. تمام، تاني برضو كوبلر هنا هو بيتكلم شيء من الاستفزاز شوية, showing how they are uneducated, they didn't learn from their first mistake. well sir, أنا بحتفل ليه؟ to wear out your shoes and get. why are you there? why are you outside؟ يبقى السؤال بيقول why they were outside in the streets. don't. يبقى الإجابة عندي أيوة they were in the streets celebrating. and the cobbler is like the irony برضو of the sarcasm, which is عشان الناس to wear their shoes and they will come back to me again. بس actually الصراحة we took the day off to see Caesar and celebrate his triumph. يا نهار اسود، ازاي بقى انت celebrate his triumph؟ doesn't make sense. طبعا ده خلى مارولوس اتجنن وبدأ يدخل في خط الشتائم القوي, which is celebrated. how come؟ ازاي celebrate the triumph defeating Pompey's sons؟ يعني ازاي فين التريومف في having defeated Pompey's sons؟ فين النصر؟ فين القوة؟ فين الاحتفال بان Pompey's sons اتقتلوا؟ خلاص go gather around, يلا بينا. we cannot let that man يكبر أكتر من كده. let's go toward the capital and remove the decorations. تمام، وهنا لما كان فلافيوس بيقول فلافيوس هو اللي طرح فكرة
ان هم يروحوا يريموف الديكوريشنز. مارلس برضو كان في سنة خوف. can we do that? you know that it's the feast of Lupercal. شفتوا بقى ده اللي بيثبت وجهة نظر الأولى ان هم كانوا they were celebrating the feast first. يعني in the first place they were celebrating the feast of Lupercal. تمام. So can we do that? طبعا it doesn't matter. None of the stairs should be decorated. ما ينفعش الكلام ده. وأهم quotation برضو if we can pluck the feathers of Caesar's growing support among the commoners now he will have to fly at a normal height. يعني لو احنا شلنا الريش من الطائر اللي بيحلق ده، وهنا بيشبه سيزر طبعا بالصقر او بالنسر اللي بيحلق. تمام. So لو شلنا الريش he will not be able to fly higher than this وهيقع تاني. تمام. and then he will not have this power ومش هنعيش في fear and be his servants. وانهم كانوا دايما متوقعين ان هم هيبقوا slaves بتاعتهم، وبمجرد ما راحوا يشيلوا الديكوريشنز اتفقنا ان هم they got imprisoned. وده كان واضح جدا في السين اللي جاي على طول اللي انا هسجله حلو، لما كاسكا هو اللي قال لهم عرفتوا اللي حصل لفلافيوس وميرلس they got banished or they put to silence، بمعنى ان هم اتحبسوا على طول. and that showed how injustice existed at that time between all the classes, not only between the senates and the poor people or the senates and the plebeians. لا، كان injustice even between the senates themselves. Like they don't have the right to say no to Caesar. No one can be against Caesar. That was scene 1. هسجل scene 2 حالا وابلود. Thank you so much. Great. خلاص كده ندخل في scene 2 مع بعض. طبعا thank you for listening for scene 1 first. الفيديو اللي قبل ده كان scene 1. scene 2 كده scene 2 احنا الاكسبوجر بقى لسيزر و how he was. طبعا لو خدنا بالنا a trumpet is here. Caesar Antony who is dressed for a traditional foot race. بمعنى ان في حاجه بتحصل. ده برضو احنا لسه في الفيست اوف لوبريكل. تمام. طبعا هنا بس محتاج ان انتوا تفهموا ان مارلس وفلافيوس follow after them which means they left. يعني لا اعتبروهم مشوا من السين، يعني هم مش موجودين في السين. تمام. commoners اهوت. but that means ان كان في poor people they were all celebrating Caesar in public. بيقول كاليفورنيا. لا طبعا نتفق بقى، مفيش حاجة اسمها كاليفورنيا بالله عليكم، مفيش حاجة اسمها كاليفورنيا. she's called Calpurnia. تمام. لو هتلخبطك ما تكتبش الاتش عشان تفتكر Calpurnia. اوكي. so Calpurnia هي quite كاسكا ده servant، اعتبره servant او دراع سيزر الشمال دلوقتي او one of the assistants. تمام. here I am my lord. stand directly in Antonius' path as he runs the race. اقفي قصاد أنطونيوس، يعني اقفي في طريق أنطونيوس as he runs the path. طبعا أنتوني هو أنطونيوس. أنتوني ده اسمه في الشابترز بتاعتنا كلها باعتبار انه اسمه مختلف عن أنطونيوس عشان ما نلخبطش ما بينهم دلوقتي. دي مش تاريخ، دي دراما. Okay, so Mark Antony is the same person who's called Antonius. تمام. Okay, Antonius, while you're running don't forget to touch. شباب ما تتعبوش نفسكم في ان احنا ندور على definition صعب. اهي while you're running do not forget to touch. تمام. touch ايه بقى؟ touch Calpurnia's. تمام. touch Calpurnia as our elders say. It was touch Calpurnia's back. ليه؟ because Caesar كان superstitious person. بمعنى مؤمن بالخرافات. اقرا كده بيقول ايه؟ if an infertile woman is touched during the holy race, she will escape the curse of sterility, which is the curse will be removed. يبقى تاني, what did Caesar requested from Mark Antony? He requested from him to touch Calpurnia's back, as if an infertile lady is touched during this holy race, she will escape the curse of sterility. ودي من ضمن السوبرستيشنز اللي تثبت ان سيزر كان superstitious person. تمام. يبقى مين اللي قال لي كده؟ لمين؟ هيبقى سيزر قال كده لمارك أنتوني at the presence of Calpurnia at the feast of Lupercal in the capital, in front of the Senate's house. كمان لو عايز تأفور بقى. تمام. go on then and don't leave out any of the proper rituals. تمام. which is الشعائر مثلا بتاعت الاحتفال ده. فجأة يظهر عندي soothsayer. Please soothsayer. Write it as it is. SOOTH sayer.
عراف بقى دجال whatever. يا Caesar everyone be quiet في ايه؟ تمام. soothsayer يقول beware the ides of March. beware the ides of March. مين اللي قال كده؟ soothsayer to Caesar at the feast of Lupercal in the presence of everyone, in front of everyone except مارك أنتوني. ليه مارك أنتوني راح يحتفل، راح يكمل الريس بتاعه، يكمل الكرس اللي عايز يشيلها. طيب يا مستر اشمعنى the ides of March which is 15th of March؟ تمام. طبعا هنا اهم حاجه بس قبل ما نرد على السؤال ده، بروتوس قال a soothsayer tells you to beware March 15. خد بالك ان تاني a soothsayer tells you to beware March 15th اللي قال ده بروتوس. beware the ides of March اللي قال ده soothsayer. بروتوس لما قال الجمله دي قالها لسيزر، soothsayer قالها لسيزر. تمام. So اشمعنى the 15th of March? Why the ides of March? Because that day will be the day of coronation, of the coronation. يعني coronation CORONATION coronation, which means التتويج Caesar. By whom? By the senates in the senate's house. يعني كبارات البلد هيخلوه هو الكينج in تمام on that day actually تمام which is March 15. تمام. go on let's leave. خلاص السوثير بيأكد تاني beware the ides of March. سيزر مش مقتنع فبيقول he is crazy let's leave him continue on. طب ليه سيزر مع انه superstitious مصدقش السوثير؟ because the soothsayer warned him in public. يعني كان بينبهه او بينذره in public which is like ازاي قدام الناس كده. الايجو برضو والاريجنس بتاعت سيزر ما تسمحلوش ان هو accept it او يخاف. So that's why Caesar rejected what happened and said he is crazy or he is a dreamer whatever. Let's leave him and continue on. طبعا ده simplified version and so far بيحصل كتير. عندي شوية لخبطة ما بينه وما بين الاولد في الكوتيشنز but he is crazy let's leave him continue on. Okay so خلاص تتحرك تاني سيزر، يتحرك هو والناس عشان يكملوا حضور ال celebration of the feast of Lupercal. ويتحول السين شوية كده بالكاميرا، الاتنين كانوا واقفين في ال celebration بروتوس and كاسيوس. افهم تاني ان بروتوس كاسيوس سيزر they were all old friends they know each other. وكان معروف ان سيزر is the strongest the arrogant person، شخص المتباهي دايما بقوته بيفتخر بيها. كاسيوس كان the thinker the lean the hungry looking man، وده اللي هيقول عليه سيزر دلوقتي. ليه lean و hungry looking man؟ الراجل اللي دايما is searching or wants power، هو عايز power سلطة but without mentioning his name he doesn't care، مش عايز اسمه هو اللي يبان. تمام. on the other side كان بروتوس التالت بتاعهم. بروتوس بقى is the best person, is the honorable man, the loyal, the friend, the real friend to every one of them. وطبعا بروتوس بالمنظر ده كده كان ليهم صاحب رابع برضو بس مش صاحبهم قوي يعني we can say that بومبي. انا بشرح بالعربي عشان عايزك تفهم. so بومبي كان politician، كان سياسي. فلما يحصل دلوقتي ان one of our friends which is Caesar killed another friend، لا مش بس كده and his sons. طبعا هنا بروتوس عنده inner conflict او feeling of anger that something wrong is happening like Caesar is transforming، بدأ يتحول للevil or the being the devil. تمام. I'm not feeling festive، انا مش عايز احتفل، I'm not in the mood، I'll leave you alone do whatever you want. هنا بقى كاسيوس يبدأ يلعب لعبته convincing Brutus to be a conspirator or one of the conspiracy or to lead the conspiracy after that actually. No يبقى leader. تمام. You're being unfriendly to me, your friend who loves you, and I offer him. So Cassius is offering his friendship again. Don't forget that I'm an old friend to you. Cassius, don't be fooled if I seem unfriendly, because إبا my troubled look are actually directed at myself. ببص على نفسي. Overwhelmed with private thoughts. Overwhelmed with private thoughts. Which is
overwhelmed with private thought and conflicting emotions. تمام. Which affects my behavior. He's hungry. تمام. But my good friends shouldn't be troubled. هنا بقى اللعبة بتاعت good friends. صح. بس في ناس مش good or they showed ان هم مش good friends. They count you as a good friend. بيأكد المعلومة. تمام. So ده المين point. Okay, Brutus, I misunderstood your feelings. No, Cassius, because the eye cannot see but itself. هنا بص قبل دي برضو بالظبط. Can you see your face? Cassius is convincing him. شاف وشك يا ابني؟ No, لا مش شايف الصراحة. مش قادر يعني من الربكة اللي أنا فيها. So that's fact, but it's shame that you don't have any mirrors. انت يعني عار عليك ان انت ما عندكش اي مراية. طبعا احنا مش بنتكلم على مراية بجد. انت ازاي مش شايف نفسك؟ ازاي مش شايف نفسك افضل من الامورتال سيزر؟ immortal Caesar. They believed in Caesar was immortal and that killed him يعني. So he's not على فكرة يعني خلاص هو he's not immortal. هنا بروتوس يقول له what dangers. بصوا يا جماعة أنا I still insist إن هنا بروتوس كان عارف نوايا كاسيوس from the beginning. تمام. So تمام sorry. عايز to lead me into A. Be prepared to listen يا good Brutus. Be prepared, you are the best. أنت الأفضل. تمام. أنت الأفضل. So don't fear that. Do you fear that? Do you fear إن أنت الناس بتقول عليك الأحسن؟ أنت you're better than him. He's not better than you. You're whatever. تمام. وهنا بقى يبدأ يحكي كاسيوس أهم حاجة بس إنه بيحاول يقول Caesar is weak. So what was Cassius تمام telling stories about that. طيب okay. So هنا قال على التحدي بتاع swimming when he sank. تمام. So the water was hard enough and then Caesar sank and cried help me Cassius. تمام. I will sink. I will what? Sink. So help me Cassius. ايه ده بقى ضعيف بقى. تمام. So that was the first thing. And what else? طب بس كده يا كاسيوس؟ لا. You don't forget when he had fever. مش فاكر؟ طب افكرك انا had fever. ها؟ الكينج اللي عامل فيها كينج was shaking. كان بيترعش. تمام. his coward lips. شفايفه بتخبط اتغيرت لونها من كتر ما هو تعبان. Okay. So his eyes was dazed and lost it gleam you know. كل حاجة غلط like a sick girl. مين اللي كان بيقول كل القصة دي؟ كاسيوس. Be convinced Caesar and be convinced Brutus and Caesar is not that strong person anymore. We still again men can be masters of their fate. لا مش هينفع. احنا ممكن نشوف قدرنا رايح على فين ما نسكتش. تمام. Our problem is not destiny but ourselves. مشكلتنا نفسنا ان احنا جملة مش قادرين نقف. مش قادرين نقول بروتوس ولا سيزر لان بروتوس هو الافضل. ايه اللي سبيشال اباوت سيزر يعني؟ تمام. ليه اسمه يتندى واسم بروتوس لا؟ ده في ناس ده انا جدادي بيقولوا لي ان اسم بروتوس ده كان خالد وعظيم طول السنين اللي فاتت. جود. تمام. طيب حاضر. بروتوس اقتنع. طيب بروتوس I don't doubt that you love me. خلاص يا عم انا مقتنع ان انت تمام بتحبني بس يعني no more persuading بقى please. No more persuading. I'm sorry no more persuading. كفاية يعني كفاية. اوكي. تمام. So Cassius, alhamdulillah, I'm glad that my weak words have forced you even this small show of passion. على الأقل فهمت كلامي. على الأقل حسيت بحاجة. Okay. تمام. So the game are finished. الناس they were shouting. تمام. And then كاسكا هيجي يقول لنا في ايه بيحصل. بس فكرة ان هنا بروتوس is showing how he was afraid برضو قلقان. تمام. And then wait here. Let's get back again. يظهر تاني سيزر وأنتوني. أهم حاجة سيزر هنا بس الكوتيشن ده مهم أوي. I want the men around me to be fat well-groomed men who sleep soundly تمام through the night بيناموا براحتهم. Cassius over there. Cassius ماله يا عم ما بحبوش. has a lean and hungry look. He thinks too much. Men like that are dangerous. غلطة مارك أنتوني اللي هتحرك الاريجنس والايجو. انهم رايحين لمارك أنتوني يردوا مارك أنتوني يقول ايه بقى؟ تمام. Don't be afraid. Yeah دي so telling Caesar that he will be afraid. طبعا اكيد الايجو هتتحرك تاني. بس جاي مكمل. he is not dangerous. he is a noble Roman. كلنا عارفين ان هو noble.
with an honorable character. اهو honorable ايه character. طيب تمام. لا مش سيزر. يا انت بتهزر ولا ايه؟ I'm not afraid of him if I myself were capable of fear. يعني لو انا ليه عندي خوف حتى، تمام، لو في عندي حته خوف كده I don't know of any man، ما كنتش اعتقد ان في اي بني ادم ممكن يخليني اخاف زي كاسيوس كده. ما بحبوش الواد ده، بس هو هنا برضو قصده انه ما عندوش خوف من اي بني ادم يعني. بس لو كان في كان هيبقى مين؟ كان هيبقى كاسيوس. تمام. بس that's it done. تمام. الرباعي الباقي هتلاقوا برضو كلها شويه كلام حلو بيأكد الايجو بتاعت سيزر. خلاص. ونيجي هنا الكاسكا when he were saying that they shouted 3 times. كاسكا هو اللي حكى قصة ان هو Caesar was offered the crown 3 times and he refused the 3. تمام. تمام. go on. Okay, what happened? ايه اللي حصل؟ Mark Antony was offering him the crown. Not real crown. اهو not real crown. It was more like rep. تمام. Like حاجات كده خشب معمول. But he refused it 3 times with his hand. At the last one he fainted and fell down. يا نهار ابيض. تاني كمان يعني. مش كفايه ان هو غرق، مش كفايه ان هو fever وبعد كده كمان fainted. بروتوس بقى من كتر زهقه يا جماعه اوكي خلاص انا عارف تمام. هو اوريدي عنده الفولينج سيكنس ده، لان طبعا كاسكا لما جه بيقول he fell down in the market and foamed at the mouth and couldn't speak. خلاص كفايه اقناع بقى، اقنعتوني. انا عارف ان هو عنده الفولينج سيكنس. تمام. كاسياس هنا طبعا يتكلم بساركازم، او بنقول عليها طبعا black sarcasm which is لا سيزر مين اللي have it but we. احنا اللي عندنا الفولينج سيكنس بغبائنا. احنا we're leaving him to be the king. So كاسكا keep talking about what happened. تمام. ويمكن خلاص انا بس كان يهمني فكرة 3 he was offered the crown 3 times. تمام. بعد ما يمشي كاسكا يتكلم بروتوس يقول what a dull man he is. by the way هيفضل لقب كاسكا فترة كبيرة قوي ان هو he is a dull man. was quick-witted. كان كويس والله، كان بيتكلم كويس when he was at school. تمام. كاسكا and he is quick-witted now when it comes to carrying out any bold or noble enterprise despite this show of being dull. تمام. بمعنى ان هو لسه برضه quick-witted، بس اللي احنا فيه ده برضه كاسيوس is convincing him by all means. حاول يقنعه بكل الطرق. تمام. So by the end خلاص انا هفكر في اللي انت بتقوله يا عم، تعبتني، وهبقى استناك بالليل تعالى اتعشى معايا. كاسيوس يقول المخطط بتاعه الاخير بروتوس you are noble. كلهم عارفين ان هو noble. I see that your honorable nature cannot be turned. ما ينفعش تتغير from its usual inclination، من طبيعتها النظيفة دي. تمام. however تمام I will do all the things to convince you tonight. tonight هتعمل ايه tonight؟ I will throw a few letters through your window, each written with different handwriting. So fake letters. fake ايه؟ letters. fake letters دي بتقول ايه بقى؟ تمام. So they came from different citizens all saying how great his reputation. His reputation هنا refers to mean لبروتوس، ان بروتوس افضل. while also hinting at Caesar's ambition. وهنخوفك ان Caesar's ambition what will happen to Rome. بيلعب على حاجة اسمها general good which is general benefit or the good of Rome. هو عارف ان نقطة ضعف بروتوس is honor and good of Rome، بمعنى Rome's better future. دي اسمها good of Rome. And that will be the end of scene 2. تمام. showing how Cassius is convincing or is trying to convince Brutus to be in the conspiracy. تمام. done. وينتهي scene 2 وهعمل لكم واحد فيديو تاني للسين 3 دلوقتي. have fun يا جماعة، يا رب تكونوا استفدتوا. scene 3 ان شاء الله very simple is showing بس ان احنا بنتكلم على دلوقتي the streets at night. تمام. وده shows ان احنا عدينا حوالي شهر تقريبا، وعدينا الايام اللي ما بين الفيست اوف لوبريكال و today is 13th of March. النهارده 14 مارس. تمام. so معناه ان بكره الكورونيشن.
كل المحاولات لإسقاط سيزر واضح إن هي فشلت. تمام. ليه بقى؟ لأن أنا بتكلم هنا على إن فجأة يظهر عندي سيسرو ماشي في الشارع وكاسكا كان بيجري زي الأهبل في يوم ستورم ثاندر اند لايتنينج. وافتكروا تمام تاني أي حاجة ليها علاقة بالنيتشر وي كول ات bad omen. أي حاجة تانية ملهاش علاقة بالنيتشر بنقول it supernatural. تمام. elements. however افتكر دايما كلمة bad omens لأن هنا في simplified version ده اتقال على حاجات اتقالت bad omens برضو. so مش مشكلة هما الاتنين بيأدوا لبعض. بس for me or for the correct answer the bad omens are natural things and the supernatural elements that Casca show they are not they are supernatural. تمام. ممكن يرجعوا one step to the back ونقول عليهم bad omens برضو. تمام. aren't you disturbed when the entire earth shake؟ بيتكلم على الomens which is show من وجهة نظر كاسكا rage غضب. تمام. غضب من ايه مش عارف. anger them so much they send destruction. تمام. ان في عدم احترام للآلهة فالانجر هو اللي واضح. سيسرو بقى يقول له طب شفت ايه كمان؟ طب نركز قوي. one supernatural elements اهي. مين اللي قالها؟ كاسكا. قالها لمين؟ سيسرو. امتى؟ 14 مارس 13th of March. a common slave number 1 a common slave held up his left hand with flamed and burned with the strength of 20 torch and yet his hand didn't feel the fire. يبقى هو كده was unburned no pain supernatural جدا يعني. تمام. in addition I haven't sheathed my sword since ان انا ما رفعتش سيفي من فترة كبيرة قوي seeing this بس شلته من خوفي. across the capital number 2 اهي I saw the lion a lion who stared at me when and then walked without harming me. طبعا lion in the middle of the street in the market غريبة شويتين. يبقى number 2 and there were 100 frightened women are clustered together. تمام. who swore they saw men covered in fire. وفي كمان 100 of women frightened. تمام. they saw a men covered on fire. and yesterday يبقى دي كده number 3 and yesterday number 4 اهو they all sat hooting and shrieking. تمام. in the marketplace at noon. طبعا الاول اصلا ما ينفعش يعمل صوته اللي هو الهوتينج at noon لانه كائن ليلي. are these strange things happens؟ والnatural things والnormal things كمان. so what do you think ايه اللي هيحصل في روم تاني؟ سيسرو هنا بقى بيفسر ان اللي حصل ده fear بس بيصيع شويه بيتكلم بالايروني. on these strange times but men often interpret things for their own purpose. يعني الناس بتفسر الكلام ده for their own purpose. interpret يفسر and misunderstood. هو Caesar is coming to the capital tomorrow like هو بيقول لكاسكا انت خايف من سيزر اهو. كاسكا is coming and Caesar is coming tomorrow فكاسكا يقول له he will come. طيب good night يا كاسكا واضح ان انت خايف. this angry weather isn't something to walk around. الجو ده مش ينفع انك تمشي فيه روح. ويفاجئ كاسكا وهو بيتحرك ان مين كمان كان موجود وسامع الكلام اللي اتقال ده؟ كاسيوس. طبعا سمع كلام وشايف خوفه المبالغ فيه. كاسيوس يسكت لازم يلعب عليها اكتر عشان يقنع كاسكا اكتر. تمام. لا تمام. you are dull. يا كاسكا الهبل اللي انت بتقوله ده you are dull you look pale. but this is not anything. تمام. to say يعني ده ملوش اي حاجة غير ان هو your fear اهو yourself over to fear. سبت نفسك للخوف اهو. and when did the strange uproar in the heavens. ومستغرب وطبيعي ما انت خفت مينفعش تخاف. تمام. so to go on everything is happening to show that gods are with us and they are angry from the unfair government اللي هتيجي او الحكومة اللي جاية. تمام كده. so اهو بتبقى لي الكلام ده امتى؟ ادي كاسيوس اهو. what everything that happened was to give a terrifying warning of an unnatural government that is coming. تمام. that's it. ده الانتربريتيشن بتاع مين؟ بتاع بروتوس to convince كاسكا more that they need power ده to be in the conspiracy and be against Caesar. انت بتتكلم على سيزر صح؟
Caesar هو اللي هو unnatural دي. Don't worry about it, about who it is. Romans today may have the same strong bodies and the ancestors. We are strong and we will do it. We will go on. Indeed هنكمل. تمام. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ except everywhere see and he will wear his crown. هيلبس الكراون بكره. هنعمل ايه؟ هنا كاسيوس يقول له بقى the final decision. I know where I will put my dagger. هحط الداجر بتاعي فين؟ الخنجر if that happens. I will free myself from slavery by killing myself. يعني it's him or me. اهو يعني so Caesar, كاسيوس هنا بيقول انه يا سيزر يا انا. يا سيزر يا انا. Oh you gods through suicide to make weak become strong. To make a weak become strong, which means like انا موتي يعني انا هبقى عندي القوه ان انا اقتل نفسي، يقتل نفسي. تمام. That's it. So can I, every imprisoned man holds in his own hand the ability to escape his captivity. كل واحد في السجن عنده ده. So then how Caesar have become a tyrant. الله أكبر. أهو يعني ايه الكلام ده؟ انت ممكن تقتل نفسك عادي يعني. لا ده بس سيزر دلوقتي بسكوتنا وخوفنا ده become a tyrant. Rome is trash. روم بقت زبالة. just rubbish and garbage to be burned. اتعامل معانا احنا خلاص كده احنا لازم نولع. تمام. So I might be saying this to someone who wants to be a slave. Then I will have to face the consequences of my words. But I am armed and danger is unimportant to me. خلاص لو انت عايز تبقى slave خلاص انت حر. I don't care. وانا مستعد اواجه ايه. I'm facing my consequences. عارف التحديات دي. كاسكا طبعا انت بتتكلم مع كاسكا انت بتهزر ولا ايه؟ take my hand. If you are forming affection I will go just as far as the one who will go the farthest. انا هكمل معاك. ضل جدا يعني انا مكمل يعني. That was the most important part in scene 3. يعني كل اللي بعد كده ده exposure بس على الاشخاص اللي احنا هنقابلها في act 2. اهم حاجه ان هو هيقابل الشخصيه اللي اسمها سنة. تمام. سنة بيأكد ان الناس كلها بتتجه على بيت بروتوس اللي هو في اكت 2 لما عملنا الميتنج اللي هو كان في اول سين في اكت 2. ان شاء الله هبقى اعمله بس خلينا نخلص ده دلوقتي. تمام. سو سنة هنا المفروض ان هو جه بيستلم الليترز اللي هيوديهم لبيت I'm sorry على اللي حصل ده. هيوديهم لبيت بروتوس. تمام. اوكي. فين هنا؟ اهو it's page 27. هنا بيقول Cassius don't worry good sinner, take this paper. ادي اول paper and put it in the judge's chair where Brutus sits. الكرسي اللي بيقف عليه Brutus. You will find it and through the other one from the window. Attach this one with wax to the statue of Brutus' ancestor. لو بيوزع رسائل fake to let them be avail ان Brutus يكتشفهم ويقراهم وهيكده هيقتنع بقى ان ده was from different people convincing him that he will be the best or he is the best for Rome. تمام. Ardesius, Brutus and Trebonius there. برضو بقية الناس اللي موجودين اللي المفروض بيتحركوا كلهم دلوقتي هيروحوا على بيت بروتوس. بس احنا في السين اللي جاي هنقابل بروتوس الاول وهو got convinced finally to be in the conspiracy. وللأسف هيبقى ده معناه ان هو هيشترك في الفكرة ان they have nothing to do but killing Caesar according to Cassius' plan. يبقى اول واحد فكر في ان هو هيقتل سيزر كان كاسيوس. تمام. بعد كده كان followed by Casca the dull person اللي هيكمل معاه. يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. and if you have a question you can text me anytime. Have a great day. مستر أمير كان معاكم. أشكركم.